So next type, that is the hydrogen bonded molecular solid. So student, we can learn this hydrogen bond in the 11th class also. So I will repeat that the hydrogen bond means what? In the crystalline solid, the hydrogen bond is a link or bonded to the highly electronegative atoms, that is like a fluorine, oxygen, and again the nitrogen, then that is called as the hydrogen bonded molecular solids. In short, we can say that the more electropositive elements, that is the hydrogen, is bonded to the more electro or highly electronegative elements, that is called as the hydrogen bonded molecular solid. So example is the HFH2O, in which the hydrogen bond is present. So this is the all about the first type, that is the molecular solid of crystal. So I will again repeat one time, that is the molecular solids are divided into again the three types: polar molecular solid, non-polar molecular solid, and hydrogen bonded molecular solid. Now we can explain the next point, that is the ionic solid. आता मी सेकंड टाइप जो आहे याचा त्याला एक्सप्लेन करते. कोणता? तर ionic solid. So student, we know that the ions, when there is the special type of charges are there, then we can say that is the ions. If I will explain this example, NaCl. So NaCl. Next we can explain the ionic solid. An example of ionic solid is all type of salts. So what is the ionic solid? In which the solid molecule constituent particles are oppositely charges, that is the cation and anion. So smaller molecules are here the cation, and larger are anion. So if here I will explain the example Na plus Cl minus. So the smaller cation, which consists of a positive charge, that is called as the cation, and which consists of a negative charge, that is called as the anion. So here in the ionic crystal, all the salts are ionic crystal first. Then second, the strong electrostatic force of attraction is there. Positive and negative charges are there, and so here the strong electrostatic force of attraction is there. And again it is the well ordered three-dimensional structure. पुन्हा एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे याची की काय आहे, याचं स्ट्रक्चर कसं राहते तर वेल अरेंज आहे, थ्री-डायमेन्शनल structure. So again, if we can see, the ionic solid is again arrangement of ions are depends on the three factors of this solid. So first, what is there? Then what is the size of cation and anion? पहिली कशावर डिपेंड्स आहे की cation and anion ची साइज काय आहे. Then second, that is the charge on the ions. Ions वर charge कोणता आहे? The charge on ions. And the next, that is the polarizability of the anion. Polar कसे आहेत anions त्याच्यावर डिपेंड आहे polarizability of ions. So again, these are the arrangement of ions on solid depends on these three factors: size of cation and anion, charges on ions, and polarizability of ions. So again, this is the ionic solid. So if we can say what is the property or characteristic of ionic solid, so ionic solid is again the non-conductor of
इलेक्ट्रिसिटी, पुन्हा जर मी याचे कॅरेक्टरिस्टिक सांगितले, इथे कॅरेक्टरिस्टिक मेन्शन करत आहे मी. सो काय आहे, पुन्हा हे सुद्धा नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Non-conductor of electricity. If again we can see, that is, if it conduct the electricity only in the molten form. कोणत्या फॉर्म मध्ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट केली? मोल्टन फॉर्म. आता मोल्टन फॉर्म कशाला म्हणायचं, तर when the aqueous solution of this ionic solid or this, if we can take the example of NaCl, जर आपण मिठाचं सोल्युशन तयार केलं, पाण्यामध्ये द्रावण तयार केलं, तर मिठाच्या त्या सोल्युशन मधून काय होईल, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होईल. अदरवाइज फक्त मिठाच्या सॉलिड फॉर्म मधून इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होणार नाही. मग त्या फॉर्मला म्हटलेलं आहे मोल्टन फॉर्म, ज्याच्यामध्ये काय केलं आहे की ऍक्वस सोल्युशन त्याचं बनवलेलं आहे. त्याच्यानंतर हाय मेल्टिंग पॉइंट आहे. हे जेवढेही आयोनिक सॉलिड आहे त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट कसा आहे, हाय मेल्टिंग पॉइंट. अँड अगेन इफ वी कॅन सी द आयोनिक सॉलिड्स आर नो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नसल्यामुळे आयोनिक सॉलिड मध्ये सुद्धा मॅलेबल किंवा डक्टिलिटी ही प्रॉपर्टी नाही. आयनिक सॉलिड मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन नसल्यामुळे आयनिक सॉलिड नो मॅलेबिलिटी and ductility property. So all these are the ionic solid. All this is about the ionic solid. Now the